Welcome to Live Talk, the connection. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I am your host, Evans Zininga. I'm standing in for my colleague, Taboka Nube. And today on Live Talk, we are discussing the just ended South African elections from a youth perspective. But first, let's take a look at what is happening here in the USA. Donald Trump returns to political campaigning this week as the first convicted felon to run for the US president. As a major party candidate, VOA correspondent Scott Stearns looks at how voters are reacting to the verdict on the campaign trail. Donald Trump supporters continued to cheer their candidate outside New York's Trump Tower, a day after the former president was convicted of 34 felony counts of falsifying business records in a scheme to illegally influence the results of his 2016 election. In the city's Chelsea neighborhood, voter Nicholas Warner says the conviction was horrible and the country needs a second Trump term. When he was in office for 4 years, we had nothing like we have going on now with the war and everything else, or the the economy and inflation. So I just would like him to come back so we can just take care of business like a businessman and get this country where it's got to go. In Maryland, voter Arkady Lapidus says Trump's claim that his trial was rigged is not good for the Republican Party or for the country. There is nothing until this party dumps Donald Trump, says we believe in elections, we believe in the courts, we believe in juries who hand down verdicts because they're our fellow Americans. Until the party wholesale espouses American values as I see them, I will never vote Republican again. Voter Margaret Barnes says that even with a felony conviction, Trump is more believable than Joe Biden. Biden just strikes me as being fake, and he's just fake sentimentality, just telling stories as if he's this nice old man when, it's just artificial. I don't believe him. It's insincere. And with Trump, he's bombastic, and he's in that world of gold toilets and champagne and caviar and golf courses and Saudi princes. But even though what he says can be offensive, I believe him a lot more. In Colorado, voter Luda Golodnik says Trump's conviction is deserved, and she hopes it hurts his campaign. The way that he speaks about women, the way that he treats other countries, the way that he talks about illegal immigrants, him being married to an immigrant also, it just I think he needs to. He's had what he's had coming a long way. In Nevada, voter Keith Dayton says the verdict has no impact on his vote. I'm still voting for Donald Trump. I think this whole thing has been a mockery. I'm embarrassed for our country. I wouldn't have him over for a beer or go to the pub with him. But that's not what it's about. In the electoral swing state of Pennsylvania, the verdict may boost Trump supporters, says voter Jeffrey Nesbitt. I think it will be much more effective for the American people to just beat him and his movement at the polls. I think that there's a good possibility that this verdict may motivate his movement to come out and vote even more aggressively and act more aggressively in this upcoming election. 90% of registered Republicans still back Trump, according to a Reuters Ipsos poll. That remaining 10% of Republicans, now less likely to vote for Trump, could make a difference in a close election where both candidates need to hold their bases and win independent voters. Scott Stearns, VOA News. And coming back home, Senator Morwisi Zwizwayi, who served in the unity government, which was formed in 2009 and was a member of the opposition movement for democratic change and Citizens Coalition for Change, was laid to rest at Glen Forest Cemetery this afternoon in Harare. Zwizwayi was among 5 CCC candidates appointed to the Senate in April by the party's de facto Secretary General Sengezo Shabangu, who recalled several legislators and councillors
leading to the formation of a breakaway group led by Professor Welshman Ncube and others. In the government of national unity, Zwiswayi served as Zimbabwe's deputy information minister. And then back to the topic of the day, the South African elections. So the ruling African National Congress of South Africa lost its 30-year grip on power as it failed to get a majority vote in the just-ended polls to enable it to form a government. The party is currently in the process of looking for a partner in an effort to come up with a government. But indications are that it will negotiate with the white-dominated Democratic Alliance, which came second in the polls, followed by Umkhonto weSizwe, led by former President Jacob Zuma. The ANC has almost 12 days now to form a government. Excuse me. Almost 3 million youth voted in the general elections compared to 2.5 million in 2019, and also played a key role in mobilizing voters nationwide in various political parties. Young people blame the ANC government for the high unemployment rate, rampant crime, and power cuts in South Africa. At least 4.4 million of the 11 million South Africans ages 20 to 29 were registered to vote, according to the statistics provided by South Africa's Independent Electoral Commission. But today we would like to hear from the youths about South Africa's general elections and what they learned from these polls. With that, let's take a short break. Please stay tuned. We will be right back. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Debele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Now, to kick off our discussion, we are joined by political analyst Mr. Collen Chambwera in South Africa, and Mr. Archford Guvuriro, who is a ZANU PF youth activist based in Harare. Welcome to the program, gentlemen. Thank you. Good evening. All right. I hope you can hear me loud and clear, both of you. Let me start with you, Dr. Chambwera there, if you can hear me. You were on the ground. What is the situation after the elections in South Africa now? At the moment, I think we could say everyone is waiting, and in that waiting period, there's a lot of emotion and sentiment going around about what's going to happen, what's the most likely coalition that we are going to have. Is it going to be the ANC and DA, or ANC, EFF, maybe an IFP, or ANC, DA, IFP? So those are some of the scenarios that are being bandied around, and right now things are calm. Everyone is waiting to see what will happen, who the ANC will decide to partner with.
I think the expectation right now is that the ANC, since they got the majority of votes, they are going to be able to form a government, and everyone is hoping that it's going to be some form of government of national unity, so to speak, or a coalition between. Now, here's the most interesting part. Bring it on. Probably for business. A coalition between the ANC and DA and IFP would be most desirable. But for many young people, when you speak to many young people, they seem to favor more of ANC, EFF kind of coalition, because they believe that the EFF does represent them a lot. It speaks to their present circumstances, and they would want to see it in government. Very interesting points there you are raising. We will come back. Let me go back to Mr. Guvuriro. I know you were right in the thick of elections in Zimbabwe. And now here is South Africa, election time. As a young person involved in politics, what do you see when you look at the whole election process in South Africa? Yeah, thank you, Mr. President. I think there are so many lessons to be learned from South Africa political landscape. Especially when democracy is concerned. Democracy is good for the people, but it may be manipulated by people with different motives, especially to undo the gains of the liberation struggle as we are witnessing in South Africa. As you all know, that ANC is the ruling party in the liberation struggle yesterday. But in South Africa, the white community in South Africa took advantage of the polarized political ground and advanced their mission, heading under Democrats. So as it stands, I can say in South Africa, South Africa is now under DA, and the DA is fighting to control South Africa through this election. So, as it stands, South Africa is now vulnerable to new colonialism, as DA voice is about to be reinforced. So, as a lesson to us in that way, and for us as ZANU PF ruling party in Zimbabwe, we must work extremely hard with safeguarding the gains of the liberation struggle, and we must make sure that we work actually on our patriotic beyond. I hear you there loud and clear. Let me come back to you, Dr. Chambwera, and I would like you to paint a picture for us here. Do you think the young generation in South Africa today understand their right to vote and appreciate what it means either to go and vote or not to vote? So there was a lot of excitement in the lead up to these elections. Speaking to a lot of young people, be it on campus or elsewhere, you may meet young people. You got a sense that a lot of them understood that it is their time to get their voices heard. And we must also commend the IEC, the different political parties who went around mobilizing young people to vote or to participate, to register to vote. So there was a lot of voter mobilization that went on. And many young people were made aware that they can have a voice, they can make a difference. The economy of South Africa hasn't been doing too well lately, and that has resulted in high unemployment levels, which are over 30% as we speak. And it's even higher when you consider youth unemployment. So a lot of that, young people were conscientized to the fact that they can make their voices heard. If the people that are in power failing, so to speak, to bring economic prosperity to them, to bring jobs to them, then they can make their voices heard. They can choose new leaders. They had that. They were conscientized to the fact that they have that freedom and opportunity to bring change to the fortunes of the country, or to elect people who can bring a change.
so to speak. And so many young people were excited. We saw very long queues, particularly in Gauteng, at the universities, at Wits, at UJ. There were long queues of young people who were trying to cast their votes, and many of them waited well into the late night to cast their votes. So it was really exciting to see that sort of participation from young people. Right. Regandimbo futi kwamuri vaGuvuriro ndakutaura nechishona iko zvino. Ndoda kuti nditarise kuti muchiona zviri kuitika muregion, ngatitore SADC. Takaona ku Malawi there was a change of government, ku Zambia there was a change of government, and zvakuitika izvi ku South Africa zvekuti ANC yanga ichitonga kubva pakatorwa independence kusvika nhasi yakundikana kuti iumbe hurumende yakazvimiririra. Munoona here sechinhu chingazoitika rimwe gore muZimbabwe? Chandingatanga kutaura ndechekuti Zimbabwe is not Malawi, Zimbabwe is not Zambia, Zimbabwe is not South Africa. So isusu muZimbabwe kana tikarota shuwa zvaitika kuZambia kana Malawi kana kuSouth Africa zvaitika kuno kuZimbabwe, tofanira mukatibike dora. Nekuti chinoita kuti zvinhu zvimire zvakadaro inyaya dzemamiriro anenge akaita nyika. Chokwadi ndechekuti life yatakurarama iko zvino ndeyekuti vanhu havachade kunyeperwa, havachade politics dzenhema, vanhu vakuda deliverance paground, kuona kuti shuwa ZANU PF iri kudeliver here, iri kuita sei. So as it is stand, ZANU PF shuwa iri kuzadzikisa mapromise yainenge yakafulfilla, iri kugadzira mugwagwa, iri kucreate employment, iri kuita sei. So handioni zviri kuitika kuSouth Africa zvirizvo zvingaitika kunoko. Ende mukatarisa nhau yakaitika yakonzeresa, ndingapa example kuSouth Africa, ndeyekuti mukatarisa kuti ANC izotadza kuwina maelection makakatano ari pakati pe-ANC pakati paRamaphosa navaZuma. Izvozvo ndo zvinoita kuti makaro aita pakati pe-leadership makakatano iwo anoita kuti ruling party ive weekend. Zvakagonekama kumanejiwa muno muZimbabwe kuti makazviona kuti president wedu waMnangagwa shuwa vaMugabe vakavadzinga, but pavakadzoka up to now vanorespecta first family, former first family yemhuri yavaMugabe sezvairi. Even chero vaMugabe pavakanga vozoshaika vakanga vakutuka musangano vakuita sei, but vakaramba vachingorespecta. Kureva kuti izvozvo zvakaramba zvichibatanidza musangano up to now. Saka mirai ndikubatei muromo zvishoma. Ndokumbira kukubatai muromo zvishoma. Ndinodzoka kwamuri manje taita muteereri ari parunhare ane mibvunzo yaanoda kukanda kana comment. Mirai tinzwe kuti pamwe mubvunzo wavo wakanangana nemi, tinzwe kuti vari kuti kudii. Kola, hello? Hello? Yes, makadii zvenyu? Tiri nani? Ndiani wangu uyu, muri kupi? Ndi Thomas Murondi, Masvingo. Kumasvingo uko tiri kukurukura pano nyaya yema-elections, sarudzo dzekuSouth Africa, tichitarisisana nevechidiki kuti vari kudzionawo sei mafambiro azviri kuita, vakavhotawo here, muri kudawo kuti kudii? Ndinodawo kuvakoreketedza nema-elections avakaita. Chepiri ndechekuti takaona kuti vakaita zvinhu zvavo murunyararo, kana zvokubirwa zvinhu zvinenge ndisina kunyanya kuhwa nezvazvo, asi zvinoratidza kuti hakuna kana pati yakahwina kumamira zvakaita. Kusaziva hangu kuti ivo vari kuti way forward yavo yakamira sei pamamira akaita zvinhu zvavo. Aiwa, tinokutendai nekupinda muchirongwa. Tinana mazvikokota vezvematongerwo enyika vechidiki vaviri vari pano. I hope vanzwawo zvamataura. Tichadzokera kwavari tinzwe kuti vanoonawo sei nemashoko enyu amatipa. Thank you very much for being on the show. Regai ndidzoke kwamuri vaGuvuriro, ndakubatai pamuromo, pedzisai zvenyu. Manga masvika pamamoti vaMugabe kudini handei mberi. Nhau yandanga ndichitaura inhau yekuti ruling party kuti irambe iri intact. Zviri kutadziwa nedzimwe nyika zvakaitika muno muZimbabwe zvokuti former president anofanira kuti arespectiwe.
nokuti anenge ari mupowerful nguva yakareba, so anenge ane ground rakareba. So ukatarisa kuri kuitika zvinhu zvokuti former president anovictimiziwa anoita sei, ndo zvinoita kuti maruling party ground ravo ridengenyeke. Ukatarisa kuZambia zviri kuitika izvezvizvi, don't be surprised kuti sure ruling party inogona kuda mupower, but tiona valungu vadzoka. Seme zvimwe zviri kuitika paANC, tinogona kuti ANC maybe kupinda mucoalition pairi kupinda yavari weak, but pamwe inogona kupinda iri weak but yokuda yava strong, just like zvakaitika muno muZimbabwe. Kuti 2008 takava nehurumende yomubatanidzwa, but at the end of the day ZANU PF yakadzoka yava more strong and ground ravo there. So now yanachitaura ndeyekuti takakosha kuziva kuti relationship inoitika sei nekuva neunit among the structures. Zvinova zvokuti zvakadzwa muANC kuti ANC yavaRamaphosa neMK yavaZuma neEFF yamalema. Ukatarisa party one yeANC but vanhu vakabuda. So muZimbabwe hatitarisire kuti shuwa tingazoti ZANU PF yabva because hakuna vari kubuda muZANU PF vane power rokuita izvozvo. Tatinotoona ndechekuti maoppositions pachawo ndiwo ari kutomwashuka achitorana zvimapato, but ZANU PF ichiramba intact. Saka zviri kuitika kune dzimwe nyika zvine zvakaitika muZimbabwe. Maraiza mapoints andinoda kuti Dr. Chambwera vagouya vachitibatsirawo ipapo. Let me come back to you, Dr. Chambwera. Ndinogona kuya neshona handiti? Perfect. Pabatwa nyaya panapa navaguvuriro yekuti kuSouth Africa uko kuri kudisrespectwa maformer leaders. Papuwa vapamenzaniso wavaZuma kuti onai zvakanga zvoitwa vaZuma zvakazopa kuti paite kupesana. Ndo zvimwe zvakutsemura mavhoti pamwe ANC ingadai yakakunda maonerewo avari kutaura. What's your take on that view in South Africa right now? Nyaya vaZuma inyaya yekuti ukaitarisisa vaZuma pavakabudiswa vachinzi ivo vanga vari involved munyaya dzestate capture, musangano wanga usina kuchamira zvakanaka. Saka kubudiswa kwavakaitwa kwaive kwekuitira kuti musangano ukwanise kupfuurira pamberi usina liability yavaZuma. Asi vaZuma chinhu chandingati chavakagona chakatisiya nepolitics dzemuSouth Africa nedzekuZimbabwe. VaZuma havana kuderera mupopularity yavo kuKwaZulu-Natal province. So KwaZulu-Natal yakaramba yakamira navaZuma, and KwaZulu-Natal ndo ine vanhu vakawandisa muno muSouth Africa. So zvakachizoitika patanga toinoenda kuma-elections, vaZuma vakakoma ndinokukumbirai futi, sorry ndiregererei, regai ndikukumbirei kukubatai pamuromo. Manetwork anonetsa, paita mumwe muteereri ane mubvunzo pamwe ndewenyu. Regai ndimhanye kumuteereri ndinodzoka zvakare. Caller, can you hear me? I think we've just lost the caller right there, but we thank our producers for getting them. We will keep trying and hopefully we'll get some more before the end of the show. Regarding Dr. Chambwera, mangamchi explain a scenario ya vaZuma. Yes. So vaZuma pavakazotanga ivo party yavo yeMK mkondo wesizwe. Vakawana support yakawanda zvakanyanya kuKwaZulu-Natal ikoko kwavanga vagara vari popular. Asi vaZuma havana kubuda muANC. Vanoti namanje vanoti ivo vachirimo muANC. Now kana totarisa kana zvichinzi izvo kudona kwakaita ANC kutadza kuhina kwayakaita outright majority panguva inei kwakakonzereswa navaZuma. Yes, zvine chokwadi mukati. VaZuma vakakonzeresa. Asi hazvireve izvo kuti KwaZulu-Natal vanhu vakavhotera vaZuma kuKwaZulu-Natal vanga vachavhotera ANC. Chaitika mumakore apfuura aya, ANC yawanikwa ichiwanikwa munyaya dzecorruption dzakawanda, ende vanhu kunyanya vechidiki vari kuomerwa neupenyu. Saka vanga vava kukomplaina kuti ANC iri kukoniwa. Pane zvinhu zvakawanda zvairi kukoniwa, corruption iri kuwanda, crime iri kuwanda. Saka zvinhu zvakaita seizvo zvava kukonzeresa kuti vanhu vati
ANC mava kutidherera saka isusu tafunga kuti timbochinja. So as much as zvine chokwadi kuti vazuma vakatora support yaigona kuenda kuANC, pane imwe scenario yatinofanira kutarisa. Vazhinji vechidiki vakazoenda kumukondo wesizwe vaigona kunge vakavhotera EFF. Nokuti EFF yanga yagonawo zvakare kutora vanhu vakawanda kusaidi kwavo. Mabata ndinozokanganwa point yamabata Dr. Chambwera, mirai ndibate vaGuvuriro ichiri padhuze. Mabata nyaya yeparticipation yemayouth in the different political parties. VaGuvuriro, mubvunzo wandinoda kukukandirai maybe wekupedzisira nhasi ndiwo wekuti level reparticipation revechidiki right now in Zimbabwe compared to what you are seeing in South Africa based on the just ended election, yakamira sei? VaGuvuriro, can you hear me? All right. Ndiri kuti level of participation in politics revechidiki muZimbabwe muchitarisa nezviri kuitika kuSouth Africa, how do you compare yourselves as young people in politics in Zimbabwe and young people in politics in South Africa? Okay. Mamiriro zvakaita muZimbabwe zvino tingatina mayuthi ari kuparticipate, vanhu vechidiki vari kuparticipate zvisingaiti mupolitics, since our mantra yeZANU PF ichiti leaving no one and no place behind. Saka tiri kuona even tikatarisa cabinet yava Mnangagwa unoona kuti makazara vana vechidiki, kumabhodhi kuri kupinda vechidiki, ukatapa even chairo kumhepe Europe yeZBC kuactize izvi mwana saka tiri kuti vechidiki vari kuparticipate zvisingaiti. Even chero tikaenda kuma-MPs akahwina malast election muno muZimbabwe mazoona kuti ndevechidiki, saka vechidiki sho vari kuparticipate zvisingaiti. Even chero pama-elections apera vakabuda vakavhota. So vechidiki sho vari kupiwa mukana. Ndokubatai zvakare Kola vedu vaya vadzoka, nguva yedu yakuita ichipera. Kola, can you hear me? Hello. Yes, kandai henyu pfungwa dzenyu, nguva yakupera. Ya, inini ndofunga panhau dzemaelection ekusouth Africa ndona nenge anga maelection akachena zvokuti dai seZimbabwe tikagona kusangana nemaelection akadaro zvinotibatsira kuitira zvakanaka, nekuti utungamiriri uri muZimbabwe izvezvizvi isusu ruzhinji rweZimbabwe tiri kupokana nawo nekuti hausi utungamiriri hwejekerere. Saka toda utungamiriri unova unofadza munhu wese ari muZimbabwe neari kunze, solongo ari mwana weZimbabwe. Then tikasangana nemaelection akaita seakaita muSouth Africa, vana veSouth Africa vakaratidza zvido zvavo. Vechidiki veZimbabwe vese izvezvizvi varasa tariro panyaya dzekuvhota, nenyaya yekuti nenge uvhote wakatarisana kuti utarisana nechange, uri kungowana zvichinzi ZANU PF yahwina. Isusu new generation takuda utungamiriri hutsva. Tinokutendai Kola nekupinda muchirongwa. Rega ndidzokere kudare redu ranhasi. Dr. Chambwera, ndokupaiwo mukana mupfupi mashoko enyu ekupedzisira, ndozopawo vaGuvuriro mukana tichipeta chirongwa in brief. Ndinoda kuwirirana nevabva kufona kuti chatinofanira kukoshesa kunyanya kuti vanhu vechidiki nevakuru vese vakwanise kuwana mukana wokuvhota pasina kutyisidzirwa. Element yefear inofanira kubviswa munyika kuitira kuti vanhu vakwanise kusarudza zvavanoda. Uye zvakare vanhu vane kodzero yekuti iko zvine zvinazvina kumira zvakanaka. Nguva yedu yapera. Regai nditi vaGuvuriro, your last words, parting shot in brief please. Tinotenda nekupinda pachirongwa, tingi tachinwa tichatangawo nokubata maoko kunhengo yeopposition vanova seneyanga vari seneta vakashayika, tichiti ngavazorore murugare. Tichingoti reZimbabwe tinodiwa kubatana. Tinozoda vanhu vafa mukaona kuti vachamisa nhasi navazvizvai. Nguva yedu yabva yapera. Thank you so much. That brings us to the end of our show today. Let me thank the guests once more time and all the viewers. Signing off in Washington, I am Evans Zininga.